খুব সুন্দরভাবে কেটেছে। হরে কৃষ্ণ। আমরা ভগবানের গুণগান করলাম বিগত 7, 8, 9 দিন ধরে। এখন আবার আমরা ভগবান যাতে বেশি সন্তুষ্ট হন, আমরা সেই অনুষ্ঠানে আমরা সকলে যোগদান করেছি। ভগবান কিভাবে বেশি সন্তুষ্ট হন? যদি তার ভক্তের মহিমা গুণগান করা যায়। আমরা এসেছি আমাদের পরমারাধ্য গুরু মহারাজ শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ তার অপ্রাকৃত মহিমামৃত শ্রবণ কীর্তন করার মানসে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আমাদের সামনে আমার মনে হয় সেই 93 সাল 91 সাল থেকে সেই বিবিটিতে এসে ঢুকেছেন, সেই বিবিটির সেবা করে এসেছেন আর এখনো পর্যন্ত বিবিটির সেবা করছেন। আমরা যখন বলি যে শিল প্রভুপাদ কি জয়, তখন আমরা বলি ইসকন বিবিটি ফাউন্ডার আচার্য শিল প্রভুপাদ কি জয়। ইসকন এবং বিবিটির প্রতিষ্ঠাতা আছেন শিল প্রভুপাদ এবং সেই প্রভুপাদ অত্যন্ত প্রিয় বিবিটির সেবা করেছিলেন আমাদের শ্রীপাদ সনাতন গোপাল প্রভু। আসুন সনাতন গোপাল প্রভুর চরিতামৃত কিছু আমরা শ্রবণ করি, এখানে পাঠিয়েছেন। হরি বল। সো প্রভুজি 1991 সালে হরি করেছেন এবং উনি দীক্ষা লাভ করেছেন 1993 সালে এবং 94 সালে উনি ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেয়েছেন। 92 সাল থেকে উনি বিবিটিতে সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন এবং প্রভু বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং লিখেছেন এবং এইভাবে আমাদের গুরু মহারাজকে উনি আনন্দ প্রদান করে চলেছেন তার অপ্রাকৃত সেবার মাধ্যমে। আমরা সকলেই প্রভুকে দেখি খুব সুন্দরভাবে ভাগবত পাঠ দেন এবং হেন কোনো শাস্ত্র নেই যা প্রভুর ঘাটা নেই, সেই জন্য প্রভুর সামনে যখন কথা বলতে হয় একটু সমঝে বলতে হয়। তো আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত এবং অত্যন্ত আমরা ভাগ্যবান যে আমরা প্রভুর সঙ্গলাভ পেয়েছি, আজকে প্রভুর সৎসঙ্গ পেয়েছি এবং আমরা প্রভুর শ্রীমুখ থেকে গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত চরিতামৃত শ্রবণ করব এবং গুরু মহারাজের উপদেশাবলীও শ্রবণ করব। তো welcome everyone to this JSSS program. I hope that you all had a very wonderful Rath Yatra festival all over the world and wonderful glorification of the Lord and his transcendental brother and sister. They had such a good time in your wonderful glorification and wonderful services. So now we are back again with the JSSS, which is actually something that is very, very dear to the Lord as well. And it is the glorification of his intimate pure devotee. So we are here back to JSS, back to glorification of His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. And today we have with us a very wonderful godbrother, His Grace Sanatan Gopal Prabhu. In Mayapur, he is known as the scholar here. Unfortunately, he doesn't speak English, but
He is one of the best scholars in Mayapur. He has written many books. One book, ask a question and you will get the answer. This is written by him and it is very, very widely distributed. It is printed and published by the BBT. And in this way, he has written many other books. He joined ISKCON in 1991. And in 93, he received his first initiation. 94, he received his second initiation. 92, he joined Srila Prabhupada's BBT. And till date, he continues to serve in the BBT. He's a very wonderful devotee, very humble devotee, and a very, very big scholar. So we're very, very fortunate to have His Grace Sanatan Gopal Prabhu with us this evening, and he will be glorifying our beloved spiritual master. Jai Sripad Sanatan Gopal Prabhu ki Jai. Hare Krishna. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमयाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदर नगर ग्राम तारिणे नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भगवन्नाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिष्ण नमः। कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि ओम तत्सद। हरे कृष्ण। আমাদের শ্রীপাদ পাঞ্চজন্য প্রভু আমাকে হঠাৎ আজকে গুরু কথা বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কোনো কিছুতে তৈরি নেই। তবু এই মাত্র মানে এই বেরিয়ে আসার সময় আমরা কি একটা তো কিছু তো বলতে হবে। আমি এসেছি কেন, কিছু প্রসঙ্গ বলার জন্য নয়, আপনাদের মতো গুরু ভাই বোনদের কৃপা আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আমি একটু উৎসাহ প্রকাশ করেছি, তাই এসেছে। আর তারপরে কাকে কি বলবো, ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভুকে একটু ফোন লাগালাম যে গুরু কথা কিছু বলুন। তিনি কয়েকটা কথা বলছিলেন, সেইগুলো শুনেই আমি এখানে এলাম, তো সেইগুলো কিছু আমি বলবো। So I was suddenly approached by
His Grace Panchajanya Prabhu, and he ordered me to say something about Guru Maharaj. So I came here thinking that I will take this opportunity and get the blessings of all of you devotees. So that's why I came. While I was coming to this place, I was thinking what I shall speak. And then I called one of my god brothers, Ishwar Vishwambar Prabhu, and asked him for some tips. So he spoke, he gave me a few pastimes to talk about. So I thought, okay, I will touch on those and try to purify myself by trying to glorify our beloved Gurudev. তো সাধারণত যারা গুরু মহারাজের সাক্ষাৎ বপু সেবা করছেন তাদের কাছে তাদের মুখ থেকে যেগুলো আমরা শ্রবণ করি আমাদের অনেক ভালো লাগে। Usually, those who are engaged in the transcendental service of Guru Maharaj, direct service of Guru Maharaj, if you hear what they say, it is actually very, very enlivening. আর আমরা তো যেভাবে বলি অতটা উম, মধুর নাও হতে পারে, কিন্তু গুরুদেবের কথা শোনার সৌভাগ্য লাগে, এবং গুরুদেবের কথা যত আমরা শুনবো, যত আমরা আলোচনা করব, তত আমাদের সত্যিকারে হৃদয়ের যত রকমের গ্লানি আছে, কলুষতা আছে, সেইগুলো উৎসাহ জাগে যে হ্যাঁ, আমাকে এবারে সুন্দর হতে হবে, গুরুদেবের কৃপা আশীর্বাদ নিয়ে থাকতেই হবে। হ্যাঁ, গুরু কৃপা ছাড়া আমাদের জীবনে আর কোনো সম্বল নাই। So, by hearing the glories of Guru Maharaj, we get a desire in our heart to rectify ourselves, that we should try to follow in the footsteps and we should follow the instructions of Guru Maharaj. So, in this way, those of us who do not have the direct service of Guru Maharaj, who are not engaged in his Vapu service, when they speak, it may not be as sweet, but nonetheless, we can get a lot of information. 2017 সালে তখন উজ্জয়িনীতে জিবিসি মিটিং চলছিল। তো এই জিবিসি মিটিং এর পর রাত 12টার সময়, যেটা আমাকে ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু বলছেন নাকি, সেই রাত 12টার সময় গুরু মহারাজ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। So in 2017, Guru Maharaj was in Ujjain and there was a GBC meeting going on. And by the time Guru Maharaj was going to bed, it was almost 12 o'clock or over 12 o'clock at night. তো গুরু মহারাজ ঠিক মতন বিশ্রাম নিতে পারছিলেন না, কেননা বারবার লোডশেডিং হচ্ছিল। Guru Maharaj was not able to rest properly because the electricity was fluctuating and there was load shedding quite often. 12:30টার সময় একটা বিশাল ধুম করে শব্দ হলো। হ্যাঁ, আর গুরু মহারাজের ঘুম ভেঙে গেল, আর সবাই চমকে উঠল। কি ব্যাপার? না, ওই যে ট্রান্সমিটার কি বাস্ট হয়ে গেছে। At 12:30 in the night, there was a blasting sound and which woke everybody up. Guru Maharaj also woke up with the sound, and it was the electricity transformer that just exploded. যাক, তারপরে আবার গুরু মহারাজ বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঠিক 1:30টার সময় হরি বল বলে খুব জোরে চিৎকার করে গুরু মহারাজ উঠে বসেছেন। Then Guru Maharaj went back to bed, and at 1:30, Guru Maharaj shouted, Hari Bol!
and he sat up on his bed. তো আমাদের সেখানে কাছে ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু আর গোলকেশ্বর প্রভু। So the two servants who were attending to Guru Maharaj at night that day was Ishwar Vishwambar Prabhu and Golokeshwar Prabhu. আর পাশের ঘরে ছিলেন মহাবরাহ প্রভু। And Mahavara Prabhu was in the next room. তো সবাই চমকে উঠেছেন। Everybody was startled. অবাক কাণ্ড, গুরু মহারাজ বসতে পারেন না, তিনি কিনা সেই সময় হরি বল বলে বসে পড়লেন। It was a surprising thing because Guru Maharaj cannot sit up on his own, but he sat up. তাকে ধরে ধরে বসাতে হয়, কিন্তু Usually তিনি he needs help to be able to sit. নিজে নিজেই বসে গেছেন। Today he is sitting on his own. তখন গোলকেশ্বর প্রভু আর ঈশ্বর বিশ্বময় প্রভু চেষ্টা করলেন যে গুরু মহারাজ বুঝতে পারছে যে গুরু মহারাজ কোনো স্বপ্ন দেখছেন, তখন তাকে আবার গুরু মহারাজকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আবার তাকে শুইয়ে দিলেন। So then they understood that Guru Maharaj was not speaking. So then they lied him down in the bed again. তো মহাবরাহ প্রভু জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে, তো ওনারা বললেন যে গুরু মহারাজ স্বপ্ন দেখছিলেন। So Maharabu came and asked what had happened, and then they said that Guru Maharaj might have been seeing a dream. পরদিন যথারীতি গুরু মহারাজ যখন উঠে এই প্রাতরাশ গ্রহণ করছেন, সেই সময় মহাবরাহ প্রভু গুরু মহারাজের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন, গুরু মহারাজ কালকে আপনি এরকম হরি বল বলে এরকম চিৎকার করে উঠে বসেছিলেন, কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? So then the next morning or that day morning, after Guru Maharaj had his breakfast, or while he was taking his breakfast, Mahabharabhu came to Guru Maharaj and he requested Guru Maharaj if you would kindly share what dream he had which made him sit up with with a blasting Haribol. গুরু মহারাজ উত্তর দিলেন, আমি দেখছিলাম, আমি সবাইকে কিছু বলতে চাইছিলাম, অনেক ভক্ত, তাদেরকে আমি কিছু একটা উৎসাহ দিচ্ছিলাম, ওদের কারোর মধ্যে কোনো উৎসাহ নেই, এইরকম দেখে আমি তাদেরকে উৎসাহ বাড়াবার জন্য এরকম হরি বল বলে চিৎকার করলাম। So then Guru Maharaj said, I was with a group of devotees, with a lot of devotees, and I was trying to encourage them, I was trying to inspire them, but I saw that they had no enthusiasm. So then I thought, okay, let me shout a big Haribol. Maybe that way they will feel encouraged and enthusiastic. So that's why I shouted the Haribol. তো গোলকেশ্বর প্রভু ঈশ্বর বিশ্বময় প্রভুরা বলছেন, বাবা, গুরু মহারাজ এত জিবিসি মিটিং, এত ব্যস্ততা, তারপরে ঘুম ভালোভাবে হয়নি, তারপরে আবার এই সবাইকে উৎসাহ দিয়ে কি প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তাহলে গুরু মহারাজ কোথায় আছেন? গুরু মহারাজ এই ব্রহ্মাণ্ডে না কোন ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন, যে হরিবোল ধ্বনি দিচ্ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে গুরু মহারাজ শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। So then Golokeshwar Prabhu and the other Prabhu, they were discussing amongst themselves that that means Guru Maharaj, he is so busy during the day in his meetings, with his GBC meetings and other appointments and other preaching activities. And at night, while he's sleeping, he's also traveling. God knows to which universe he's traveling to, and he's busy preaching there also. So while awake or while in sleep, he's constantly engaged in preaching. তো মায়াপুরে ওই গুরু মহারাজ তার রুমে একদিন যে গুরু মহারাজের কাছে আসছেই তাকে প্রথম প্রশ্ন করছেন, হরিদাস ঠাকুরের গুরুদেব কে? তো কেউ বলতে পারে না। So whoever was coming, whoever one day in Mayapur,
whoever would come into the room of Guru Maharaj, the Guru Maharaj would ask them one question: who is the Guru, spiritual master of Haridas Thakur? And nobody was able to answer. তো অনেকক্ষণ যতবার কেউ আসলো ঘরে, সে একই প্রশ্ন গুরু মহারাজ করে চলেছিলেন। So then, as people, whoever would come into his quarters, Guru Maharaj would ask them the same question, and nobody was able to answer. এইবারে ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু উনি গেছেন, তো উনি গিয়ে যখন পৌঁছান, সে একই প্রশ্ন গুরু মহারাজ করছেন। So then Ishwar Vishwambar Prabhu, when he entered the room, Guru Maharaj asked him the same question also. আর গুরু মহারাজ বলেই ফেললেন, এই বিশ্বম্বর এ করে এসেছে, ও নিশ্চয়ই গুগল সার্চ করে এসেছে, গুগল সার্চ। So then Guru Maharaj said, oh, this Ishwar Vishwambar, he must have Google searched and he has come prepared. কিন্তু সবচেয়ে প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, কারণ গুগল সার্চ নিশ্চয় করেছে, কিন্তু পাইনি। কিন্তু সেটা বড় কথা না, অবাক হয়ে গিয়েছিল এই বিশ্বম্বর প্রভু, ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু, যে আমি যে গুগল সার্চ করেছি একজনও কেউই জানে না, আমি গোপনে করেছিলাম। আর গুরু মহারাজ সেই কথাটাই প্রথম বলছেন কি করে। So what surprised Ishwar Vishwambar Prabhu was that when he was doing the Google search, he was doing it very, very and discreetly. Nobody saw him doing it. But how did Guru Maharaj find out that he had actually Google searched about the answer, even though he didn't find the answer in Google? But still, he was quite surprised that how did Guru Maharaj know? And as soon as he entered the room, Guru Maharaj looked at his face and said, "This Vishwambar, he had Google searched." So that surprised him. তো সেইটাই অবাক হয়ে গেছিলেন এই বিশ্বম্বর প্রভু, যে কি করে গুরু মহারাজ সবকিছু জানে। আর গুরু মহারাজ তো উত্তর যাই হোক গুগল সার্চেও পাওয়া যায়নি, কিন্তু গুরু মহারাজ নিজেই বলেছিলেন যে অদ্বৈত আচার্যদেব, অদ্বৈত আচার্য প্রভুই হরিদাস ঠাকুরের গুরুদেব। So the answer was given by Guru Maharaj, even though Ishwar Vishwambar had searched Google, but he couldn't find the answer. And then Guru Maharaj gave the answer, and the answer is that Advaita Acharya Prabhu is the spiritual master of Haridas Thakur. তো এই কিছুদিন আগে, কোন 2023-এ হরি গুরু চৈতন্য প্রভু, যিনি গুরু মহারাজের ডাক্তার, উনি গিয়েছিলেন জগন্নাথপুরী। তো দেবগড় আমাদের বিশ্বম্বর, ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু মায়াপুরে গুরু মহারাজের কাছে ছিলেন। তো জুন মাসে সম্ভবত 7 তারিখে উনি ফোন করে বলছেন যে হরিগুরু চৈতন্য প্রভুকে, যে আপনি গুরু মহারাজের জন্য সল্টি প্রসাদ নিয়ে আসবেন, নোনতা জগন্নাথ প্রসাদ নিয়ে আসবেন। So Hari Guru Chaitanya Prabhu, Guru Maharaj's doctor, হরিগুরু চৈতন্য লেখা আছে। Hari Guru Chaitanya Prabhu, যাই বলি, he went to Jagannath Puri. So Ishwar Vishwambar Prabhu asked him to bring salty Mahaprasadam for Guru Maharaj from Jagannath Puri. তো তারপরে উনি সেই মহাপ্রসাদ নিয়ে যখন মায়াপুরে আসেন, তখন রাত 8:30টায় ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু গুরু মহারাজকে উনি যে ড্রাই ফ্রুট, কি সমস্ত দুধ, এই সমস্ত ক্লাসে পড়ে, হ্যাঁ, উনি খাইয়ে দিয়েছেন গুরু মহারাজকে। তারপরে গুরু মহারাজ যখন বিশ্রাম নেবেন, তখন এই আহারের পর, প্রসাদের পরে ব্রাশ করে দেন, ব্রাশ করে দেওয়া হয়। তো ব্রাশ হয়ে গেছে, সেই সময় ওই হরিগুরু প্রভু আসলেন, দিয়ে বলছেন জগন্নাথের প্রসাদ, আর ও ইশারা করছে এখন না, এখন রেখে দাও, গুরু মাঝে ব্রাশ হয়ে গেছে, গুরু মাঝে বিশ্রাম নেবে, পরে দেখা যাবে, এখন সাইড করে রেখে দাও। So Hari Guru Gaur Prabhu, he came back from Puri with Mahaprasadam.
Now Guru Maharaj takes his dinner around 8:30 in the night. So the servants offered him dinner. He took his dinner and he was ready for the bed. Uh, he brushed his teeth and everything, and he was all ready to go to bed when Hari Guru Gorpu walked in the door with Mahaprasadam, and the servants they indicated to him that he can take it later because he's already in bed. তখন গুরু মহারাজ সেই প্রসাদ দেখতে পেয়ে গেছেন। হ্যাঁ, ওই দেখি দেখি কি আছে দেখি। So ও Guru Maharaj saw the prasadam and he said, "Oh, show me what you got." জগন্নাথ মহাপ্রসাদ। বাহ! This is Jagannath Mahaprasadam. দিয়ে Oh. গুরু মহারাজ খেতে শুরু করেছেন। Then Guru Maharaj started taking the Maha. তারপরে খাওয়া-দাওয়া খাওয়ার পরে বলে, ব্রাশের আগে খেতে ব্রাশের পরে খেতে নেই। কে বলেছে তোমায়? ব্রাশ করলেও খেতে আছে, ব্রাশ না করলেও খাওয়া যায়। সব জগন্নাথের প্রসাদ পাওয়া মাত্র খেতে হয়। Then Then one of the servants said, "Oh, you should not eat and you should not take anything after you've brushed your teeth at night." Guru Maharaj said, "You can eat before brushing, you can eat after brushing, you can eat anytime. Whenever you get Mahaprasadam of Jagannath, you must take it immediately." That's the rule. তখন ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভু চিন্তা করছেন চৈতন্য চৈতন্যের একটা কথা, ওই মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে এরকম সার্বভৌম Sarvabhauma. ভট্টাচার্যকে এরকম জগন্নাথের প্রসাদ দিয়েছিলেন, উনি দাঁত মাজেননি কিছু না, হ্যাঁ, ঘুম থেকে উঠেই দেখলো এই প্রসাদ খেয়ে নিয়েছিলেন। এই দাঁত মাজুনি কেন? না, জগন্নাথের প্রসাদ, দাঁত মাজার দরকার নেই। So then Ishwar Vishwambar Prabhu remembered the pastime of Lord Chaitanya when he had given the prasadam to Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya had to take it immediately because Jagannath's Mahaprasadam does not require any rules or regulations for acceptance or for honoring. তো গুরু মহারাজের হাই ব্লাড প্রেশার, ডাক্তার বলেছে যে বেশি কিছু মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু খাবার খাওয়ানো যাবে না। অনেক কিছু কড়াকড়ি, আরো মিষ্টি কেন, এই নোনতা জাতীয় কিছু কিছু খাবার আছে, খাওয়ানো যাবে না, এই সেই। So Guru Maharaj has high blood pressure. So therefore he is forbidden by doctors to take sweet things and even some salty items he is not allowed to take. তখন ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভুকে সংযত থাকতে, মানে যাতে সাবধান থাকতে, এই যে কি কি প্রসাদ দেওয়া যাবে না। কিন্তু হ্যাঁ, So গুরু Ishwar Vishwambar Prabhu has been instructed to stay alert and to make sure that Guru Maharaj does not take these certain items. কিন্তু গুরু মহারাজ সেই কি বলে বাচ্চার মতো হে প্রসাদ একে একে খেতে শুরু করেছেন। But then Guru Maharaj sometimes will be like a child and he will demand some particular prasadam. তুমি প্রসাদ কেন দিচ্ছ না, জগন্নাথের প্রসাদ? Why don't you give me, why you are not him giving me Mahaprasadam of Lord Jagannath? Why you are barring me from taking prasadam of Jagannath? যথারীতি গুরু মহারাজ তখন বিশ্রাম নিয়েছে। এইবারে ঈশ্বর বিশ্বম্বর প্রভুর মাথায় চিন্তা হলো, আমাকে এবারে ডাক্তারের কাছে বকা খেতে হবে, গুরু মহারাজের আরো হয়তো প্রেশার বেড়ে যাবে, খুব সমস্যা। আমি ঠিক নিয়ম পালন করলাম না, কি হবে? এই মাইক ঠিক করো। Well, so then Ishwar Prabhu was thinking, if I allow Guru Maharaj to take prasadam, then I'll be scolded by the doctor, I'll be scolded by the servants. So now what do I do? পরের দিন সকালে যখন ডাক্তার গুরু মহারাজকে চেক করে, তখন দেখলেন প্রেশার বাড়বে তো নয়, প্রেশার অনেক কমে গেছে। So the next day, when the doctor actually checked Guru Maharaj's blood pressure, he noticed that the blood pressure had had reduced a lot, almost to normal.
তো উনি বলছিলেন যে এই ব্যাস পূজার সময় অনেকে যারা গুরু মহারাজের জন্য ভোগ রান্না করছিলেন, তারা অনেকে চিন্তা করছিলেন, আলোচনা করছিলেন, গুরু মহারাজ এটা খেতে ভালোবাসেন, গুরু মহারাজ ওটা খেতে ভালোবাসেন, গুরু মহারাজ এটা খেতে ভালোবাসেন, এইগুলো রান্না করতে হবে। তখন বিশ্বম্বর বাবু চিন্তা করছিলেন যে এরা তো এইরকম সবাই মনে করছে গুরু মহারাজ কোনটা খেতে ভালোবাসেন, কিন্তু গুরু মহারাজের যে প্রসাদ, সে জগতে অন্যান্যরা সেরকম খেতে পারবে কিনা বছরের পর বছর অবাক কাণ্ড। লবণ ছাড়া, তেল ছাড়া, অনেক মশলা মশলা ছাড়া, শুধু কিরকম খাবার। So, um, during the Vyas Puja, devotees were cooking and they were all discussing and thinking what item Guru Maharaj would like to eat. Guru Maharaj, because Guru Maharaj is restricted, Guru Maharaj's diet is restricted. So they thought, okay, Guru Maharaj likes this item, like this item. So therefore, accordingly, they were cooking. But Ishwar Vishwambar Prabhu, he was thinking that actually devotees don't know that in general what people eat is completely different from what Guru Maharaj has to eat. Actually, if one had to eat what Guru Maharaj eats daily, they would actually stop eating because Guru Maharaj's diet does not allow any salt, does not allow any oil, and it is kind of completely different type of uh, food habit. So he was thinking that how Guru Maharaj will be able to honor all this prasadam. সেই সমস্ত যে প্রসাদ বা খাবারের মধ্যে কোনো রকমের টেস্ট মানে সুস্বাদ নেই। And mostly all of those prasadam that is offered to Guru Maharaj has no taste. তো এইভাবে বছরের পর বছর কিন্তু গুরু মহারাজ প্রসাদ পাচ্ছেন, So in যেটা this way, হচ্ছে বিশাল। Guru Maharaj has been eating this prasadam year after year after year, which has no taste. এইটা একটা বিশাল অস্টারিটি, This is a কৃচ্ছ great, সাধন। this is a great tapasya, austerity that Guru Maharaj has to go through. তো আর একটা ঘটনা, ওইটা সময়টা ভুলে গেলাম, হায়দ্রাবাদ বিমানবন্দর, সেখানে গুরু মহারাজকে হুইল চেয়ারে বন্দর থেকে নেমে এসে যেখানে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার কথা গুরু মহারাজ থাকবেন, সেখানে তার জিনিসপত্র এবং নিয়ে আমাদের মহাবরাহ প্রভু যাচ্ছেন, আর হুইল চেয়ারটা ধরেছেন দেবগৌরাঙ্গ প্রভু, যে গুরু মহারাজ। Hyderabad airport, Guru Maharaj is checking out and a wheelchair is being pushed by Devagoranga Prabhu and Mahavara Prabhu has got the has got Guru Maharaj's bag. তো গুরু মহারাজের জায়গায় যাওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে অনেক ফোর্স পুলিশ সব ঘেরাও করে গুরু মহারাজকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। Guru Maharaj was supposed to go in a certain direction, but then they noticed that there was a big group of policemen and they all wanted to take Guru Maharaj to a certain area. দেবগৌরাঙ্গ প্রভুরা অবাক হচ্ছে, আরে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? So Devaganga Prabhu and others, they were completely surprised. Where are you taking Guru Maharaj? না, আমরা যেদিকে বলছি সেই দিকে চলো। You please come, you please follow us. We will take you where we just follow us where we are taking you. তখন মহাবরাহ প্রভু দেবগৌরাঙ্গ প্রভুকে বলে, ঠিক আছে, তুমি গুরু মহারাজের হুইল চেয়ার ধরে থাকো, ও কোথায় যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছি। So then Mahabharata said to Devagaranga that you take Guru Maharaj's wheelchair, you take Guru Maharaj, you push the wheelchair. I don't know where they are taking Guru Maharaj to, but I will come with Guru Maharaj's things. তারপরে যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো, সেই ঘর গেট বন্ধ করে দেওয়া হলো। And then they took Guru Maharaj into a particular room and they closed the gate. আর হায়দ্রাবাদ সে বিমানবন্দরের যে উচ্চ কর্মকর্তা, সে এই কাজটা করেছে। And the one of the main officers of the Hyderabad airport, he had made this plan.
ও কি করেছে, একেবারে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লো, দিয়ে গুরু মহারাজের দুটো পাদ পদ্ম ধরে প্রণাম করতে লাগলো। So he offered his prostrated obeisances and grabbed both of Guru Maharaj's lotus feet and touched his lotus feet and offered his obeisances. তিনি বলছিলেন যে গুরু মহারাজ, আমি আপনাকে একটু সাক্ষাৎ করবার জন্য অনেক জায়গায় গেছি, কোনো সুযোগ পাইনি, কিন্তু এটা হচ্ছে আমার এলাকা, তাই আমি আপনাকে জোর জবরদস্তি এই জায়গায় নিয়ে এসেছি। So he said to Guru Maharaj, I had tried to have your darshan at many places, but I never succeeded anywhere. But this particular area is my domain. So therefore, I made this plan to have your personal darshan. যে এরকম আমি ছোট ছোট গল্প ভালো লাগছে। আর যেটা আমাকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছিল, একবার ভক্তি বিঘ্ন নরসিংহ স্বামী মহারাজ উনি এই মন্তব্য করেছিলেন। So once somebody made this comment, ভক্তি বিঘ্ন বিনাশী, Bhakti Vigna Vinashana Narasingha Swami Maharaj made this comment. তিনি বলছিলেন, তুমি তোমার গুরু ভাই, তোমার গুরুবন, তোমার অন্য গুরুবর্গ, কিংবা কোনো অতিথিবর্গ, কিংবা তোমার আত্মীয় স্বজন, কিংবা তোমার বন্ধু বান্ধব, সবার প্রতি তুমি কিরকম আচরণ করছো। যদি তুমি কাউকে সেবা করে থাকো, তবে জানবে সেটি তোমার গুরুদেবকেই করছো। আর যদি তুমি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকো, তবে জানবে সেটি তোমার গুরুদেবকেই দিচ্ছ। কাউকে যদি আঘাত দিয়ে থাকো, তবে জানবে সেই আঘাত তুমি তোমার গুরুদেবকেই দিচ্ছ। আর যদি কাউকে ভালোবেসে থাকো, আদর যত্ন করে থাকো, তাহলে বুঝতে হবে সেটা তুমি গুরুদেবকেই করছো। So once His Holiness Bhakti Vigna Narasimha Swami Maharaj said that if you are respectful and loving towards your god brothers, god sisters, your uncle spiritual masters, your guests, your relatives, your friends, um, what kind of behavior you are, or in what way you are acting towards them. If you are serving them properly, then you should know that you are only serving your spiritual master. If you are being trouble or pain for some, then you should understand that you are giving this pain to your spiritual master. And if you are hurting somebody, then you should understand that you are hurting your spiritual master only. তো এই কথাটা চিন্তা করে আমি শাস্ত্র প্রমাণ খুঁজছিলাম। তো শাস্ত্র প্রমাণ যেটা, সেটা আপনারাও প্রায় সবাই জানেন। So while I was when I heard this, I was looking for scriptural references for this statement. So then I came across this. তো এক সময় ওই শ্রীনিবাস আচার্য হচ্ছেন আমাদের নরোত্তম রামচন্দ্র কবিরাজের গুরুদেব হচ্ছে শ্রীনিবাস আচার্য, আর লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হচ্ছে নরোত্তম দাস ঠাকুর। একটা ঘরে তিনজনই থাকতেন। একটা So ঘরে the spiritual master of Ramachandra Kaviraj was Srinivas Acharya Thakur, and the spiritual master of Narottam Das Thakur was Lokanath Goswami. And Srinivas Acharya, Ramachandra Kaviraj, and Narottam Das Thakur, they all stayed in one room. না, ওয়ান রুম নয়, একটি ঘরে তিনটি কক্ষে আলাদা। So they all stayed in one house with 3 rooms in it. এবং সমস্ত কাজে একসঙ্গে থাকতেন এই রামচন্দ্র কবিরাজ আর নরোত্তম দাস ঠাকুর। And all the activities were carried out together by Ramchandra Kaviraj and Narottam Das Thakur together. একদিন গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তম
রামচন্দ্র কবিরাজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তুমি তোমার বাড়ি গৌড় দেশে যাও, তোমার শ্বশুর বাড়িতে তোমার স্ত্রীকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসো, আমি কথা দিয়েছি তুমি সেখানে তুমি যাবে। So one day, Srinivas Acharya instructed Ramchandra Kaviraj that you go to your family in Bengal, you go there, you comfort your wife, you give her some solace, and you come back because I promised her this. যদিও তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুরুদেবের নির্দেশে রামচন্দ্র কবিরাজ যখন তার বাড়িতে আসে, তার স্ত্রীকেও চিনতে পারেনি। যাই হোক, পরে যখন জানলো যে তার স্ত্রী, এবং সেই দিন সারা রাত মানে বিকাল থেকে শুরু হলো ওই বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ কাহিনী, তারপরে গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্যের মহিমার কথা, এইগুলো স্ত্রীকে বলতে লাগলেন রামচন্দ্র So কবিরাজ। Ramchandra Kaviraj in the beginning could not recognize his wife, but after a while, when she understood who was his wife, then um, she started the glorification of Krishna's pastimes in Vrindavan and also the pastimes of Srinivas Acharya. And in this way, they spent the whole evening and the night. সারা রাত এই কৃষ্ণ কথা, গুরু কথা এইরকম আলোচনা করতে করতে ভোর হয়ে যায়। তখন শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজের কথা মনে পড়লো, গুরুদেব তো মাত্র একটি দিনের জন্য আসতে বলেছিলেন, একটা দিন শেষ, এখন আমাকে ফিরতে হবে। So then, while they were discussing all these wonderful pastimes about Lord Krishna and Srinivas Acharya, actually it was the next morning, and Ramchandra Kaviraj, he remembered that his spiritual master allowed him to stay with his wife for only one day. So he was preparing to come back to his spiritual master. ঠিক সেই সময় তার স্ত্রী তাকে প্রণাম জানাতে এসে পড়ে যায় তার গায়ে, তখন তার সিঁদুর তার গায়ে লেগে যায়। So right at that moment, his wife came to offer obeisances to him, and somehow she slipped and fell, and the sindur from her body got smeared on it. The sindur from her forehead got smeared on her body. তখন মনে পড়লো গুরুদেব আমাকে বলেছে তোমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আসো। তখন সেই কথা স্মরণ হতে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, কৃষ্ণ তোমাকে চিরকাল ভালো রাখবে। So then he remembered that his spiritual master had uh, instructed him to comfort his wife and to give her some solace. So therefore, Ramchandra Kaviraj blessed his wife that may Lord Krishna keep you well all the times. তারপরে যখন তিনি বৃন্দাবনে এসে পৌঁছান, তখন সকালবেলায় দেখেন নিধু বনে নরোত্তম দাস ঠাকুর ঝাড়ু দিচ্ছেন। So then, when he came back to Vrindavan, then he saw that Nartam Das Thakur was sweeping um, the Niduvarn forest. সামনে নরোত্তম দাস ঠাকুর রামচন্দ্র কবিরাজকে বলে, আরে রামচন্দ্র তুমি কোথায় গিয়েছিলে? When he saw Ramchandra Kaviraj asked him, then he asked Nartam asked Ramchandra, where had you been? শ্বশুর বাড়ি। I went to my father-in-law's place. শ্বশুর বাড়ি? তুমি কিসের ভজন করতে এসেছো? Why did you go to your father-in-law's place? তোমার কাপড়ে What kind of bhajan are you performing? তোমার এই কাপড়ে কি লাল লাল দাগ? What is all this red marks on your clothes? এর সিঁদুর। The vermilion from my wife's forehead. তখন রেগে গিয়ে নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই তার সেই ঝাঁটাটা দিয়ে পিঠে খুব জোরে আঘাত করেছে So then রামচন্দ্র কবিরাজের। Nartam Das became so upset and angry that he had a broom that he was sweeping with, and he hit Ramchandra Kaviraj with the broom. সম্পূর্ণ এবারে নীরবে কোনো রকমের আর চিন্তা না করে চুপচাপ চলে গেলেন নিচুমুখী হয়ে তার ঘরে রামচন্দ্র কবিরাজ।
So then Ramchandra Kaviraj, without any protest, without any word from his mouth, he just quietly left that place and he went back to his room. যথারীতি অন্যান্য সেবা সেরে নরোত্তম দাস ঠাকুর যখন তার রুমে যাচ্ছেন, সেই সময় শ্রীনিবাস আচার্য বললেন, নরোত্তম, আমার পিঠে একটু সরষের তেল মাখিয়ে দিবে? At that time, when Srinivas, when Narottam Das Thakur was going to his room, then at that time Srinivas Acharya said, Narottam, can you come and smear a little oil on my back? তো নরোত্তম দাস ঠাকুর কি তেল মাখাবে, সে তো হাতে তেল নিয়েছে, কিন্তু হাত কাঁপতে শুরু করেছে, দেখে যে শ্রীনিবাস আচার্যকে কে পিঠে যেন ঝাঁটা মেরেছে, একেবারে সেই চামড়া যেন ফেটে ফেটে যাবে, এরকম লাল হয়ে গেছে। So what oil will he smear on Srinivas Acharya? He noticed that somebody had hit Srinivas Acharya with a broom-like article, and the the almost the blood veins were filled with blood all over his back. তো চিন্তা করছে খুব, বলছে কে গুরুদেবকে এইরকম ঝাঁটা মেরেছে? আমি তো সকালবেলা একজনকে ঝাঁটা মেরেছি, কিন্তু তার তো গায়ে কোনো চিহ্ন নাই, রামচন্দ্র কবিরাজকে, কিন্তু গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্যের পিঠে এইরকম দাগ, কে ঝাঁটা মারলো? So then he was thinking, who could have hit Gurudev with a broomstick? Okay, I had hit somebody with a broomstick in the morning, but he didn't have any marks on his body. But then who could have dared to come and hit Gurudev with a broomstick? ও, আমার মনে হয় ভুল হয়েছে কোথাও, রামচন্দ্রের কোনো ভুল ছিল না, ও তো গুরুদেবের নির্দেশ পালন করে কোথায় গিয়েছিল, Or আমি maybe কেন মেরেছি, ঝাঁটা মারলাম শুধু শুধু তাকে? maybe maybe some mistake on my part. Maybe Ramchandra had gone to visit his family on the order of Guru Maharaj, and that is maybe could it be that I am the one who did something wrong? মনে হয় সেই ঝাঁটার আঘাতটা গুরুদেব গ্রহণ করেছেন। Maybe Guru Maharaj Gurudev took the pain or took the brunt of the hitting of the broomstick that I. হায় হায়, সারা জগতের লোক কি মনে করবে যে Oh alas, what will the people of the world think of যে নরোত্তম নামে একজন বদমাস ছিল, যে গুরুদেবকে ঝাঁটা মেরেছে? that there was a rascal called Narottam who had hit the Gurudev, who had hit his spiritual master with a broomstick. না না, আমার গুরুদেবের যা কিছু সেবা, তো কিছু কিছু আরো নির্দেশ আছে, আমি সেগুলো করব। আমি সন্ধ্যাবেলায় আমার নিজের হাত পুড়িয়ে ফেলবো, এ হাত আমি আর রাখবো না। Anyway, whatever services I have, I will perform for my Gurudev. And in the evening, I will burn my hands. I will not keep these hands anymore. তিনি আলতো আলতো ভাবে সেই সরষা তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য বললেন, নরোত্তম, আর মাখাতে হবে না, তুমি যাও। So then he, some or other, very lightly he smeared the oil, and then Srinivas said, Nartam, you may go now. You don't have to. তো নরোত্তম তার নিজের ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, বলছে আমি কি খারাপ কুকর্ম করলাম, আমি আর দুটো হাত আজকে সন্ধ্যাবেলায় পুড়িয়ে ফেলবো। আমার কিছু কিছু কাজ তো গুরুদেবের নির্দেশ আছে, যেগুলো করতে হবে, করে দিয়েই সন্ধ্যাবেলা যখন আর কাজ থাকবে না, দুটো হাত পুড়িয়ে ফেলবো, এই হচ্ছে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। So Narottam Das went back to his quarters, and he was crying profusely, and he was repenting that how could he have done such a heinous act. And he was thinking, okay, whatever service I have for the night for my Guru, I will perform those services, and by the evening time, when the evening comes, then I will burn these hands with which I had hit Ramchandra. আর অন্য পাশে যে রামচন্দ্র কবিরাজ আরেকটা ঘরে ছিলেন, তিনি চিন্তা করছিলেন, আমি মনে হয় খুব বোকা, হ্যাঁ, যে গুরুদেব হয়তো আমাকে পরীক্ষা করছিলেন, কেন আমাকে আবার পাঠালেন সে বাংলায়, আমি তো যাওয়ার তো ইচ্ছা ছিল না, আমি হয়তো বুঝি না,
নাহলে নরোত্তম বা কেন আমাকে মারবে, আমি সত্যি বোকা, তাই আমি এ পরীক্ষায় ফেল। তাই তিনি মনের দুঃখে তিনিও কাঁদছিলেন যে So গুরুদেবকে আর মুখ দেখাবেন না লজ্জায়। in the other room, Ramchandra was there and he was thinking, I might be a very, very stupid person. I might be a very foolish person. That is why uh, I I went to my family and as a result, Narottam hit me. So unless I'm too foolish, why would Narottam hit me? So then he was crying like this in his room also. আর রামচন্দ্র কবিরাজের যে গুরুদেব যে মাঝখানের ঘরে, সেটা হচ্ছে শ্রীনিবাস আচার্য। শ্রীনিবাস আচার্য বলছেন চিৎকার করে, এই দেশে কোনো বিচার নাই, সকাল বেলায় শুধু শুধু আমাকে পিঠে ঝাড়ু পেটা করলো, আবার একজন, আবার সন্ধ্যা বেলায় হ্যাঁ আর একজন বলছে নাকি আমার দুটো হাত পুড়িয়ে ফেলবে। So in the middle room was Srinivasacharya. Srinivasacharya was shouting that in this world there is no justice. This person, he has hit me with a broom in the morning, and now in the evening he is saying that he is going to burn my hands off. So where is the justice? সেই ওনার এইরকম কথা শুনে নরোত্তম দাস ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে এসে একেবারে ঢুপ করে পড়লো সেই শ্রীনিবাস আচার্যের চরণের কাছে। So listening to this from Srinivasacharya, Narottam rushed to Srinivasacharya's room and he fell flat at the lotus feet of Srinivasacharya. তার চিন্তা ছিল আমি আমার হাত পুড়িয়ে ফেলবো বললাম, আর সাথে গুরুদেবের হাত পুড়ে যাবে। আমি তাকে ঝাঁটা মারলাম আর তাতে গুরুদেবের গায়ে লাগলো। এ কি হচ্ছে? গুরু আর So, শিষ্য অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। so he was thinking that how is it that um, I hit Ramchandra with a broomstick, but then Gurudev, the spiritual master, got the brunt of the blow. And then I am thinking of burning off my hands, but then Gurudev's hands will be burnt also. So this shows that the spiritual master and the disciple, there is no difference. They are one. ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেই সময় তাকে তুলে ধরলেন শ্রীনিবাস আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুরকে। He was profusely crying. While he was crying in this situation, Srinivasacharya picked him up. হে নরোত্তম, তুমি এরকম কাজ করো না, যাও তুমি রামচন্দ্র কে আদর করো। He said, my dear Narottam, please don't do any of this. Please go and show your affection to Ramchandra. তখন নরোত্তম দাস ঠাকুর গিয়ে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করলেন। Then Narottam Das Thakur went and embraced Ramchandra. আর আপনারা জানেন সমপ্রায় অধিকাংশ গানে এই নরোত্তম দাস ঠাকুর রামচন্দ্রের সঙ্গ কামনা করেন। So you know that Narottam Das Thakur, in many of his songs, he is hoping or wishing to have the association of Ramachandra. দয়া করো শ্রী আচার্য, প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস। তো এইভাবে Daya karo Sri Acharya Prabhu Srinivas Ramachandra Sangamage Narottama Das. Oh Srinivas Acharya, the greatest of all acharyas, please have mercy on me. And this Narottam, he is begging for the association of Ramachandra. এ থেকে খুবই বড় একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার, আমরা যদি আমাদের সবাইকে কারো না কাউকে যদি আঘাত দিই, সে আঘাতটা কাকে লাগবে? গুরুদেবকে। So a great lesson to be learned from this is that in our day-to-day behavior, if we hurt somebody, we should understand that we are actually hurting our spiritual master. আমরা যদি কাউকে আদর করি আমাদের সোসাইটিতে, তাহলে সেই আদরটা কাকে করা হচ্ছে?
গুরুদেবকে। If we are affectionate towards anyone in the society of devotees, then we are actually being affectionate to our spiritual master. এইভাবে আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। So, in this way, I can narrate a few anecdotes from my life. ঠিক করোনা করোনার যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো, তার করোনার মানে সময় লাস্ট ক্লাস রাধাষ্টমী গুরু মহারাজ ক্লাস দিচ্ছিলেন মায়াপুরে। So, during the COVID period, at one Radhashtami, Guru Maharaj was giving class in the evening. সেই সময় সত্যি আমার মাথা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। At that time, actually, I was very mad. কারণ কয়েকজন ব্রহ্মচারী আমাকে বারবার একই কথা বলছিল যে আমাদের সোসাইটির কিছু ভক্ত, অনেক ভক্ত সব বাবাজি হতে চলে গেছে, গোপী দীক্ষা নেওয়ার জন্য সব বৃন্দাবনে চলে গেছে। Because some brahmacharis told me that some devotees from our society had gone to Radhakund to become Babajis and to take diksha from some people to get their gopi bhav. তখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যে গোপী ভাব দীক্ষা নিতে গেছে রাধাকুঞ্জে, সেখানে তাদের যুক্তিটা কি? So then I questioned some of these devotees that what is their logic তখন behind them going to Radhakund and getting this gopi bhav initiation. What is their purpose? তখন সে ব্রহ্মচারীরা আমাকে বলেছিল যে ওদের যুক্তি হচ্ছে ইসকন শুধু গীতা আর ভাগবত আলোচনা করে, কিন্তু ভগবানের যে অন্তরঙ্গ সেবা গোপী ভাবের কোনো কথা এখানে আলোচনা হয় না, যেটা বাবাজিরা করে থাকে। So then they said that actually in ISKCON only Gita and Bhagavatam are discussed and the intimate service of the Lord in the mood of the gopis is not discussed here, which the Babajis they discuss all the times. ইসকন শুধু ব্রাহ্মণ দীক্ষা, হরিনাম দীক্ষা, ব্রাহ্মণ দীক্ষা, সন্ন্যাস দীক্ষা জানে, আর এই সমস্ত গোপী দীক্ষার কিছুই বোঝে না। ISKCON only understands Harinam Diksha, second initiation and sannyas. And they don't know anything about this Gopi Bhav and this Gopi Geet and Gopi Diksha. আমি তখন বললাম, হ্যাঁ আরো কি কি যুক্তি আছে আমার কাছে, And then I asked, what are the other logic they have? আমার কাছে দাও। তখন বলছে আমরা সংগ্রহ করব। So then I said, okay, what are the topics or what are the points they have? You please give me. So I want to collect these. So তখন they said, okay, we will collect. তখন আমি ভগবত দর্শনে আমার কথা বলে একটা হেডিং আছে, ভক্তি সিদ্ধান্ত সতী ঠাকুর কি কি বলছিলেন সেইগুলো আমি দিয়েছিলাম। Then in the Back to God, Bengali Back to God magazine Bhagavad Darshan, I gave some quotations from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur আমার কথা by the heading My Words. কিন্তু আমার নিজের থেকে মন খারাপ হয়ে গেছিল এই জন্য যে আজকে রাধাষ্টমী রাধারানীর কথা গুরু মহারাজ হয়তো রাধারানীর মাহাত্ম্য বলবেন বা কোনো লীলা কথা বলবেন বা এই সমস্ত, আমার মন এমন খারাপ হয়ে গেছিল আমি কোনো কথা শুনবো না, আমি শুধু একটি কথা শুনবো, রাধারানীর সঙ্গে গুরু মহারাজের কি সম্পর্ক, এইটা কি গুরু মহারাজ বলবেন? So I was thinking that anyway, my mind is very upset today. But I would like to know what is the relationship between Radharani and Guru Maharaj. If Guru Maharaj would kindly explain, that would be so wonderful. আমি কি প্রশ্ন করব গুরু মহারাজ আপনার সঙ্গে রাধারানীর কি সম্পর্ক? Shall I was thinking, should I ask Guru Maharaj, dear Guru Maharaj, what is your relationship with Srimati Radharani? আমি প্রায় ক্লাসে গুরু মহারাজের সামনে জায়গা পেলে সেইখানে যাওয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সেদিন এত মন খারাপ ছিল পিছনের দিকে বসেছিলাম। Actually, in most of Guru Maharaj's classes, I always would sit in front of Guru Maharaj. But that day, I was so overwhelmed, I was so upset that I sat in the very back.
রাধা মাধবের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছিলাম গুরু মহারাজ যেন আজকে এই কথাটা বলে যে So I was looking at Radha Madhava and I was praying that Radha Madhav may Guru Maharaj only speak on this subject. দৌড়ে সবার সামনে কিছু প্রশ্ন করতে আমার ভালো লাগছে না, গুরু মহারাজ যেন নিজের থেকে বলে। I don't feel like asking some weird questions in front of everyone, but if Guru Maharaj will speak on this subject, that would be so nice. হে রাধারানী, যেন গুরু মহারাজের কাছে আমি এই কথাটা আজকে শুনতে পাই। Oh Radharani, may I be able to hear this from Guru Maharaj. আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, সত্যি আমি গুরু মহারাজের কোনো কথাই এই ক্লাস শুনিই নাই। Actually, you will not believe that actually I did not hear any class, or I did not hear any of the words from Guru Maharaj. ক্লাস শেষ হতে চলেছে, The class was almost in the end. শিবাস প্রভু সেই হুইল চেয়ারটা এবারে টেনে নেবে, এবারে গুরু মহারাজ চলে যাবে। Srivas Prabhu was almost about to pull the wheelchair and take Guru আর Maharaj away. সেই সময় আমার মাথাটা যেন বন বন করে যেন কোথায় শূন্য আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। And I was like completely, my head was reeling. ঠিক সেই সময় গুরু মহারাজ বলতে শুরু করেছেন। Right at that moment, Guru Maharaj started saying, আমি রেকর্ডিং করিনি, কিন্তু মনে মনে রেকর্ডিং করে নিয়েছে গুরু মহারাজ কি বলেছিলেন। I didn't record, but I know, I remember exactly what Guru Maharaj said. আমাদের সুচিতেন্দ্র প্রভু সেখানে ছিলেন, অনুবাদ করছিলেন। Suitendriya was there. Our Suitendriya was there, and he was translating. গুরু মহারাজ বললেন যে গুরুদেব হচ্ছেন এই জগতে, এই জড় জগতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের ধারক ও বাহক। Guru Maharaj said, the spiritual master is the uh, the carrier and propagator of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. আর সেই গুরুদেব চিন্ময় জগতে শ্রীমতী রাধারানীর অনুচরী। And that same spiritual master in the spiritual world is the follower of Srimati Radharani. ব্যাস, ক্লাস শেষ, চলে গেলেন। আমিও বুঝে নিলাম, আমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল। So then Guru Maharaj stopped right there. I understood what I wanted to understand, and Guru Maharaj went his way. রাধা ভাবান্বিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সারা পৃথিবীতে হরিনাম প্রচার করছেন। যারাই হরিনাম প্রচার করছে সারা পৃথিবীতে, তারাই হচ্ছে চিন্ময় জগতে রাধারানীর সখী মঞ্জুরি, তারাই হচ্ছে রাধারানীর প্রিয়জন। অতএব রাধাকুণ্ডে কোন বাবাজি কোন গোপী আমার দেখা দরকার নাই, তাদের মুখ না দেখলেও চলবে, আমরা ঠিকই আছি। So Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Srimati Radharani, he is going around distributing the holy name, propagating the transcendental holy names of the Lord. And in following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu, our spiritual masters and the pure devotees, they are going around all over the world. They're distributing the holy name, propagating the holy name of the Lord. And in the spiritual realm, they are the intimate associates and servants of Srimati Radharani. তো আমার যেটা মনের প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্ন একেবারে অযাচিত ভাবে পেয়ে গেলাম লাস্টে। আর মনে মনে ভাবলাম 1 মাস ধরে আমার কোনো চিন্তা করতে হবে না, So, ক্লাস শুনতে দরকার নেই, আমার So- হয়ে গেছে। I was so happy and so excited with Guru Maharaj's reply. I was thinking, wow, automatically I got the reply from Guru Maharaj. And I thought that this is such a important point Guru Maharaj made that I could practically think on this point for a whole month. জয় And I don't শ্রী need to go to Radhakund. I don't need to go anywhere, and I don't need to practice any Gopi Bhav stuff. My spiritual master who is going around preaching Krishna consciousness is a Gopi or is a Sakhi or a Manjari up there in the spiritual master, and anybody who is
propagating this transcendental holy name, they are also the same. They are also gopis and manjaris and sakis up there in the spiritual world. जय पतित पावन गुरु महाराज की Jai. Hare Krishna. Jai Sripad Sanatan Gopal Prabhu ki Jai. That was such a beautiful class. Now you can imagine